Wadhi tudre kanyachiel kachiel gi wendo marwa Dr. Robinson Anyal ma en jakom riwruog weg ohala mag ute mijotie kod otende ahinya te alwora ma Nam Lolwe. Wago kode mbaka kendo tudre kod achiel kachiel koya e kaunti ma Kisumu e studio marwa ma Kisumu. Oimore Dr. Robinson mosenye kwanya nam kapok wadonjo e kuku mar wach ma kawuono. Oimore Dr. Robinson ageno rio makare mosenyi kwa Ramogi kiwinja mondo me wadonji e twak ma kawuono machiegni. Nyakora mgaji wangu wadhi gomba kanyo kutenre kod weche mag ute mijotie bende sebedo ka kelo paro mopogore kutenre kod nek mwasenene kinde mokalo ka bende en wach moganda osebedo ka goye mbaka. Wadwani wang'e kit kaka gitao chenro mag gi kendo mondo mi oganda bed kod buok mondo mi gibed mabor gi kuonde mag kama. En twak mabende wakao mana thuolo machuok kende kapod wang'iyo mago motudre kod tudruok kikinda kanyo gi Dr. Robinson Anyal ma en jakom riwruog weg magawa e alwora mar Nam Lolwe. Wadwani mondo wang'i anena weche gi motenre kod chenro kaka gitayo. Ka bende nyapo nyakora mgaji wangu ni odiochieng' ma kawuono piny owacho koro golo chik ma bende koro biro nyiso kaka onyo benita o chenro gi mag ute mag mijotie kaito bende magi oting'o koda kaneno ne gendikore yo makare. Nitie moko bende moko kuom jotimo ohala gi ok nyal yiego. Adhi winja achiel kachiel koya kuom Dr. Robinson. Oimore Dr. Robinson Anyal geo ni winja koro yo makare mosenyi kwa Ramogi kapok wachako twak makama. Awinji oimora ahinya. Erokamano kuom loso thuolo kendo bedo kodwa e Ramogi TV. Nyiso ni tang'o osebedo katimore e sekta ni mar ute mag jot, Dr. Robinson. Erokamano kuom bedo koda chenro ma kawuono ni. Kaka iwachono an chairman mar Lake Victoria Tourism Association, riwruok mar jok ma timo ohala e yor tourism gi hospitality Western Kenya. Osebedo ka industry marwa ne dhi maber kendo osebedo kwa gere kwa tiyo kamoro achiel gi sirikal. Wan jok mantie matimo biashara private sector. Koro osebedo gi encouragement koa kuom sirikal ni jowa mo oyaw kuonde miluongo ni homestays, iluongo ni furnished apartments, kata gi commonly known as Airbnb and Bs. Mondo bed registered, mondo bed identified, and mondo giket standards manyalore marito jolimbe kendo marito biashara maber mondo kik biashara ohinyre kata jolimbe bo ohinyre ka gi manyo kul maginyalo dake for a short time or for some time instead of the normal hospitality industry ma ong'ere kaka hotels. Koro wan kake joriwruok mantie sekta ni kendo ka an chairman mar jo sekta mar hospitality region wani wa welcome wach ma kama mondo jowa matimo business e line mar hotel industry kata makoro donjo e yo mar Airbnb mondo bed oyangre mondo yud license madwarore. License ginyalo kao mar county government miluongo ni single business permit, to nitie mar tourism license ma bedo michiwo gi Tourism Regulatory Authority. Ma Tourism Regulatory Authority en organization ma chiwo chike kendo ng'iyo standards mag timo business e tourism and hospitality sector. Kendo chik mar Kenya ma yudore e Tourism Act of 2011 nomiyo gi thuolo mar cheko kaka watimo biashara e line mar tourism industry kata mar hotel. To kwa luwore gi mano to wa encourage jok matimo business gi ni mondo mi register en mana I protect your business kundi protect jolimbe malimowa kendo sekta ni osebedo kadhi maber ka jolimbe osebedo ka medore gi dongruok ma jowa osebedo ka gero otende midwaro. And for some time in the
in the back, we had a shortage of bed capacity. Kendo idea mar Airbnb osabedo ka miyowa additional capacity in terms of beds. Kendo I encourage gima chalo kamano. En mana kaka wan jok ma leaders mantie Lake Victoria Tourism Association, why encourage ni mondo ng'ato register gi association kendo bed gi the right license mondo otim business koyangore e yo ma sirikal be ong'eyo. To ka chike mokamagi ogol, to wakwayo county government, particularly Kisumu County, ni ma ok onego bed thuolo mar medo taxes, kik obed mar medo levies, kik obed mar medo chike momedore wi chike mosabedogo, nikech tourism and hospitality industry is one of the industry ma is overtaxed, I can say. To koro gima watemo encourage en mana enforcement, ka wambe as association leaders wabiro support gi mondo weche ma tourism and hospitality obed kadhi mbele. Erokamano. Erokamano nya Dr. Robinson. Wasaneno e kinde mokalo ka nitiere midhiero moko matucho e kuonde mag jot gi kamoting'o nek kaeto gi midhiero mamoko. Dibed ni nitiere gik moko mosebedo ka timore ma ok ni kare, to ma en mana wi gino matin mwaneno e wi pek mar mano mantiere e sekta ni, koso mano botha dichiel kamano. Nyiswa na chalo mar kuonde gi, nikech oganda koro nitiere kod luoro. Gineno ni magi dipone gin kuonde mantiere achije madhiye, koro gineno ka gimo nyalo keto onge mar arita makare. Jowuoth kata jok matimo biashara industry marwani kik bed gi luoro, nikech every industry nigi challenges ge. To anyalo wacho ni only a small percentage, maybe about 2 or 1% may have issues of security or safety. To chik mar Kenya oko allow mondo ng'ato kaw ngima wadgi. Kata wan jok ma timo biashara gi watemo gi yore manyalore mondo safety and security mag wendwa malimowa obed makare, kwa enforce standards momiwa gi kaka nawacho Tourism Regulatory Authority. Koro en gima wambe wakwedo kaka jo leaders, kendo ok en gima ma nyalo discourage any visit to this region, nikech already wasagero nyingwa, wasaloso reputation marwa in terms of running this business. To kendo ok anyalo wacho ni en gima seriously affected our businesses, but there could be a few of people matimo biashara gi moko sewuok angra mondo gibed registered, mondo giket chike madwarore ka itimo biashara machalo kama, mondo i-protect ngima kendo i-protect name mar business. Nikech kaluwore gi standards ma oseket gi Tourism Regulatory Authority, nitie guidelines mag safety, security gi amenities monego bed ni ng'ato provide ko oyawo kare moro oluongo ni Airbnb. Nikech the main challenge is not with the mainstream hotel industry or tourism. The current challenges are majorly with jok mantimo biashara Airbnb, and ibiro yudo ka moko ok owuok ayanga mondo ji ong'egi, kata yudo kata ka signboards are not there. But I can report ni in the last 5 years, Tourism Regulatory Authority and county governments magwa mantie a western region, I can confirm, have put measures in place to identify, to register, and to regulate all people, all businesses which operate within tourism and hospitality sector. So I can confirm and give guidance and provide some confidence ni industry wani the maber magoma na small criminal cases may not affect our business that much, but we are concerned ni people are losing life, and it should not be the case.
Thank you. Kata bende ntiere wach mosewuok kotenre kod arita kata privacy ma bende oganda neno ni kiket CCTV kata wang' dede nyaka kuonde ma gidonje mano kaka yorito ratiro margi. Kaeto bende ntie line matin kende kind wach ni gineno ni samoro ka ntie ng'ata iye kacha to odwaro kony mapiyo. Achiel kuom nyidendi ma bende osewito ngimagi e kuonde jot gi Robinson. Achiel ni wacho ni ne chal ka gima noteo mondo ringo dhi e dot mondo oyud kaka inyal konye. Wayudo kata kuonde ma ji wuothe kata mana ndege kata geche nitie kuma iluongo ni emergency exit. Be nitie kumoro ma ng'ato nyalo yude kony kana ma ng'ato nyalo goyo ponono ni oyudo midhiero mar monj kata bed ni ng'ama odonjogo kanyo to ne pok ong'eyo malong'o to wach ma kama owuok. Ere kaka uketo wach ni bedo makare, Robinson? Nitie iwacho maber ahinya. Nitie examples ma be chiwo monego bed ni watimo. But kakoro alero onego bed ni kapok gi wa register, we also advise government bodies and the county government kapok wa register kuonde matimo business ailagi to nitie requirements miluongo ni minimum standards ma already I've mentioned ni obedo elaborated by Tourism Regulatory Authority. County governments nitie gi guidelines gi mag kapok gi register biashara ailagi. But apart from that, we encourage mondo jok matimo business line ni mondo embrace technology in terms of CCTV kaka iwacho no, and in terms of telephones and all that, and also look at safety measures. Someone in a situation like that would easily access through any other means, manyalore, assistance to, and also most Airbnbs are very few employees. So what we'll encourage is that this kind of business need also to have expertise. Qualified employees, but at the point of registering or checking in a guest, by law, we are required to take all the full details which can be verified in terms of ID, passport, mare, or any other identification documents. Kagima kama otimore to inyalo trace ni wendo ni nenika, so we can easily trace. We are also encouraging them ni mondo gibed gi system ma monitor security within the operation. As I mentioned, CCTV, but there's a human aspect, more personnel, could also be doing constant monitoring on the security of the area. But as players in industry, we are guided by principles of also keeping, ensuring that there's the privacy of our guests, and we are discreet in terms of handling information about the guest. But the law requires that you have to register all the guests who stay within your premises. In an event, Mangato Otimo Maito will be charged in a court of law and may be fined, or maybe legal action will be taken. So as industry players, we have always encouraged Nimondo Jobed innovative enough, and Gikmosa Timoregi gin Anyisa Mamiwa good examples ni oneguwa kuro wabed motegno kendo kunde man nyalo bedo ni gaps moko nitie wa fill in the gaps mondo kik makamago otimre kendo. But I also encourage ni it's not my I don't have that authority to advise the public, but I can just put a good or a small input that our society, the general public, also need to be very careful in terms of interaction with. There could be a few criminal elements who operate and interfere with our businesses. Also online, utilizing the existing technology in social media, which also drive our business, but some take advantage and get your code in a bad way.
So it could also be a societal issue, which we also need to encourage the public to be aware. But on our side, I want to confirm that as leaders in the industry, we will enforce all that is required to ensure that our guests, our clients are safe, because the backbone, the people who set up the idea of Airbnb. Erokamano. Atemo wacho ni jowa manokelo idea mar Airbnb, breakfast, bed and breakfast. The idea mane gin go ni ng'ato nyalo yudo, apart from normal mainstream hotel industry, ng'ato nyalo bedo gi ode moro matin, to en gi extra space, extra bedroom, extra living room moro kanyo, to nyalo allow jawuoth moro kata jabiashara moro ma okoso kar nindo for a short time, to nyalo spend the night there, provide some amenities, including a bedroom, a living area, and a kitchenette, and some cases, laundry. Koro, they had a good idea about the business. Nitiere weche bende mose tuoke waseneno ka achiel kuom chike mano oketi gi piny owacho en mondo mi wego tendegi kata wende kuonde jot giti machiegni gi piny owacho kaka yono ne gibedo kod arita makare. Kata kamano king'iyo wachni malong'o, nitiere thothgi ma bende pok ondikore kaka johala. Giluoro mondo mi sirikal ong'e ni gitimo tich makama, gitimo ohala makama. Ere kaka udhi neno ni jogi ondikore, to ere kaka udhi neno ni piny owacho bende otiyo kodgi, ka ng'enygi to bende osebedo gi luoro matiyo kanyakla gi piny owacho kaluwore gi wechego ma bende giluoro ahinya kotenre kod wechego mag osuru, mana kaka isewacho. Robinson. Okay. Luoro samoro nyalo bedo ni ng'ato timo biashara to ok otime yo mar ahanga maler mo register mondo samoro luor mana chulo tax, but I can encourage ni the benefits mag bedo registered kendo timo business ka itiyo close gi government, nikech ibiro yudo professional advice mamiyo kata ohandi ni tegno kendo bedo maber kendo nyalo yudo profit man malo moloyo ka ipondo, nikech kata ka gimoro timore to bedo matek mar konyo ng'ama timo biashara ilana mopandore kamoro. Koro gima watemoga timo ni watiyo closely gi county government as Lake Victoria Tourism Association, watiyo machiegni gi county government nikech wan wachiegni gi industry, wang'eyo kata nikech watiyo closely, and these are our colleagues. We may have more information ma government samoro ok nigo, koro wabedo machiegni kwa konyore, nikech wan gima watemo timo mondo ne ohala odhi maber e yo makare, to onge luoro moro, nikech kaka wacho ni we negotiate on behalf of the business sector mondo ka government dwa timo regulation moro to kik introduce a necessary tax from the mwang'eyo mwasabedo kwa chulo makawaida. Erokamano. Erokamano ahinya Dr. Robinson. Bende wasewinjo ka ilieko gimoro ma bende sani wathoro nene ka piny owacho ero timo, iluongo ni medo weche mag osuru. Nitiere koseket chikego to ponono ni odhi omedo osuru. Awinjo kiwacho ni untiere kod geno ni osuru ok bi medi ahinya kotenre kod chike ma bende koro ket manyien gi. Ponono ni piny owacho otemo kata matin medo mano osuru gi. Ere gima udhi timo kaka jogo ma bende ng'iyo ratiro mag jogo ma ntiere ohala mar weg ute mikombo kata mana hotende mapacho kae? Wan koka jok matimo biashara line mar magawa okwa encourage government situation ma wantie sani, nikech kaka sawacho, we already have about 15 licenses and levies, some of which mwachulo every month, moko chulo annually. Koro we will not advise government at this state my economy bentie mondo kik ng'ato think of any additional license or levy and all that. But in the event ma gimoro kamano timore, to as a representative of the industry,
we have a mandate mar bedo gi government piny, more negotiate, more have a discussion to discourage such things. And if such a thing happens in addition to the taxes, to will affect industry in terms of, at the moment we're already incurring a lot of huge overhead costs, including licenses and levies. If such a thing happened, a lot of business would go down, and the general economy, because we are in a service sector which, in my own opinion, supports more than 80% of Kenyans. And tourism is a main driver of GDP, and we would not encourage any taxes to be laid further than what we have at the moment. Erokamano. Bende kinde moganda temo mondo mi oketa kata piny owacho temo mondo mi oketa achiel kuom chike manyiso ni nyaka weg ute mag jot gindikre. Kata kamano iyudo ka ok ji te madhi ndikore anyalo. Kaeto nyise jogo ma bende timo ohala ni e yo makare. Ang'eyo ni ging'eyo jowetegi moko ma bende timo ohala ni e bwo pi kata chini ya maji kaka oganda wa thoro wacho. Kaeto magi emang' kelo masiche mano wasebedo kwanene kinde mokalo. Ere kaka owinjo bed ni gitiyo kanyakla kodu mar neno ni jowetegi bende ondikore mana kaka gin bende gindikore? Kaka imedo wachono, ok ber ka ng'ato timo ohala kaka iluonge ni e bwo pi. Onego giwuog oko ayanga mondo gitim biashara maler. To ka nitie jok moko, nikech one of the reports we are getting from Tourism Regulatory Authority, nitie kata wasatemo bet ko effort mar identifying and registering them. Tibiro yudo ni the nature of business, nikech samoro ng'ato time within their own residence, samoro within apartment somewhere, or even a rental house. Ma traditionally ji ong'e ni kato macha od ng'ato, macha kar rental, onge gimoro ma business mopogore gi mano. Tiyudo ni the nature of the business encourage mondo samoro ng'ato nyalo bedo gi para ilano ni ok owuok oko ayanga mondo register. But one way encourage ni mondo ng'ato owuok oko or register because of the benefits mantie, kendo mondo itim business a line moriere onego bed ni ng'ato register. But as a riwruok marwa, wa encourage mondi kata ka ng'ato onge gi idea or information involving registration or requirements, so sometimes we go beyond our members who are registered with us to extend olive branch and reach out to those who may not have joined us and those who operate within the sector. Identify gi kendo advise gi mondo gibed machiegni gi government, giti kodwa, giti gi associations, kendo giti gi county governments machiegni ka gitimo business. Erokamano. Erokamano. Kapod wang'iyo mana mano motenre kod ndikruok mana kaka wasebedo ka wagoye mbaka, meneja ma boma ma Kisumu Abala Wanga nogolo duonde kowacho ni gibro wuotho dot to dot kata dot ka dot mondo mi gine ni jotimo ohala gi ondikore. Biparo ni ma en chenro manyalo nyago olemo mar neno ni onge ng'ata ng'ata ma koro biro bedo ni timo ohala ni tok chik? En idea maber kowacho kendo ochiwo ultimatum mar 21 days kaluwore gi gik ma according to him osaneno katimore during December holidays. Kata wan wakwedo kik otimre kamano mondo industry obed gi nying maber kendo biashara dhi maber ka wamedo support general economy and related. Koro gima daher wacho ni gima kamano nyalo kelo mana olemo maber ka government, particularly county government, otiyo machiegni gi groups machalo kaka one ma operate a private sector gi other government bodies which may be like my industry. I mentioned we have Tourism Regulatory Authority. We also have the police.
and we have other law enforcers ma support the industry. Koro mondo mi odhi maber chenro ma city manager okelo no mondo odhi maber onego bed ni riwruok nitie, collaboration nitie e kindwa jok matimo business e private sector, jok ma run the central government and officials ma near county ma also enforce the existing laws. Erokamano. Kato bende waseneno ka midhiero mar nek kod midhiero mamoko osebedo katimore. Ang'eyo ni nikech gin nek omiyo oganda osebedo ka winjo. Kata kamano nitiere moko ma bende nyabedo ni opondo mapok oganda winjo. Wuoyi gi jopiny iwacho ga pile ni arita chakore kod in iwuon. Ere okang' mowinjo bed ni gikawo mano ni ka gidonjo e ute ma kamagi gibedo kod arita makare? Kaka na awacho kwa chako chenro ni nek kata kao ngima mar nyawadu ok en gima chik mar Kenya oyiego, kendo kata mana muma maler ok oyiego, kata mana Koran be aparo ni ok oyiego. Koro ok en gima ber mar kao ngima wadu for whatever reason ok onego bed notimore. Koro wambe kaka jok matimo business wang'iyo yore te mwanyalo geng'o go gima kamano kik timre. To general public bo onego kaw some measures mondo kata ka odhi omanyo kar magawa kata kama odwano yude accommodation ong'iye kamoro ma nigi safety, ma nigi security, man secure, to maduong' malich ni obed kamoro ma ohangore to timo biashara to en registered maler to ji ong'eye kendo en kama inyalo trace easily, nikech iyudo kuonde moko samoro kata en mana online to mondo even mondo mi access kanyo onge any signage. Ang'eyo ni jok matimo biashara e lago temo protect privacy mar clients, but ultimately privacy is not the business. Business and providing accommodation in a homely, secure and safe environment which will be sustainable. Nikech kata ki protect privacy mara a guest it will only be for a short while before that business comes down, and because of such incidences kendo government nyalo deregister, nyalo golo nying business ailago ma, as we said, nyalo kao legal action ma biashara ailago bed closed, makata ng'ama ne jok ma ne nie magawano nyalo bedo inconvenience, kata gin even the law may affect them in one way or the other. Erokamano ahinya. Kaeto bende waseneno kachiel kuom chike mane piny owacho golo gin mondo mi kaw nonro mag jorit obed makare kendo gibed jorit ma osebedo gi lony mowinjore. Ere kaka owinjo bed ni jatimo ohala mag kuonde jot gi ng'eyo kit jorit mowinjo bed ni gindiko? Robinson. By the nature of industry and is a service industry nyaka ng'ato bed gi proper skills monyalo offer quality service, because at the end of the day iyudo ka 15 years ago kawan never joined such industry, there were a lot of issues of quality of service and all that. Koro lony kata proper training encourage quality service, kendo wambe wa encourage ga seche ma what you advise mondo the government also consult associations when they are registering them. So one of the minimum requirements like Tourism Regulatory Authority magichiwo ne homestays kata Airbnbs and apartment is that nyakibed gi qualified employees manyalo offer the service. Qualification for industry marwani could be in different areas. Could be someone maloso ute ma ji ninde, nyalo bedo ng'ama tedo chiemo, nyalo bedo ng'ama offer security, kata nyalo bedo ng'ama rwako welo, mwaluongo ni receptionist, kata jok matimo service e ute mag rwako welo. Koro wambe wa encourage mana
jok matimo biashara gi mondo kaw jok motegno molony yore gi nikech sani nitie so many trained experts in this industry. It's not like 20 years ago you were not able to get enough qualified employees. Sani, they are fully available. And one of the requirements, kagibedo license, kagibedo recommended for setting up such business is that nigin jok mo kikaw jok mo tegno mo train ma ok bi ketho nying mar biashara kendo ok bi ketho nying industry. Erokamano. Achiel kuom ote mayudo ka en ng'ato penjo ka bende nitiere namba moro minyalo go moriwo tende gi te kata kuonde jot gi te. Pono ni ng'ato nitiere kod midhiero dwaro kony. Be nitie namba moro ma untiere go ma ng'ato nyalo diyo ahinya to sagi bende koro piny koro donjo e yore mag mbui kata digital. Be nitie tudruok moro amora munyalo bedo kaka riwruok mondo mi ukony customer kata ng'ano bende odonje achiel kuom utegi, Robinson? Nitie konyruok mag mopogore koriwore gi department mopogore opogore kendo koluwore gi sector mopogore opogore kaka wacho ni wantie private sector to nitie the government sector mabe ochiwo nembi ma ng'ato nyalo access gigo for support. Nitie numbers mag Tourism Regulatory Authority. Nitie numbers mabedo provided by various county governments the 14 counties we operate in as association. One get our own numbers wachiwo mar association wachiwo nigi support line within our organization ngato nyalo reach at any given time mayud assistance industry. And each and every county nigi tourism department well run, and if you go to any website of any county you'll be able to access such details. There are also police emergency lines ngato within that area. When you're staying there you'll easily access for support. Otherwise, as Lake Victoria Tourism Association, we are always available to offer support to our guests in terms of information, in terms of even prior booking. We will be able to advise more achieve information. Ni kama idwa dhieni to ber, kama idwa dhieni to ok ber. Wasabedo kwatimo mano for the last 3 years. I've been in the office of Lake Victoria Tourism Association as the chairman. Erokamano. Kawatieko Dr. Robinson, nitiere chike mag bende koro keti sani mag koro bro tao chenro mag kunde jotgi. Kigoyo wang'i kata king'iye gi angolo mar jalno bende en jakom hotende gi kunde jot ma pacho kae. Ben ere lokruok ma chike gi dhi kelo to ben eno ka chenro mitayo koro dhi bedo maberie moloyo kaka osebede kinde mokalo. Kawatieko. Chikego kaka nawacho wan warwakogi on the behalf of the industry, and sabedo gi discussion of issue since it came up. So from what I've seen from colleagues, girwako chikego kendo aneno ka jowa masamoro ran biashara ma pok giwuok ayanga magindikore, magikawo licenses, magikawo giwuok ayanga. Aneno ka koro chikegi dhi gologi oko kendo gidhi timo business a line moriere nikech iyudo ka some of the licenses they are annual, moko ikawo every year. Koro iyudo ka ng'ato nyalo bedo ni nokawo ma 2020 kata ma 2021, 2022 to samoro mar higa makoro wachako manyien ni ka chike makoro county government ma Kisumu owuok kendo medo jiwogi oket e belegi to dhi jiwo jok ma samoro nigi samuoyo mar kawo licenses kendo madwa chako kata biashara gi to pok ochako, dhi miyogi mijing'o mar timo business ayanga kendo e line maber marito nyingwa kendo rito safety mar jowuoth kata jolimbe makoro wadwa ni wa encourage e Western Kenya karwa kae. Katieko tanyalo wacho ni Western Kenya last 10 years or so
osebedo ka development dhi mbele ahinya motegno nikech kikawo for example Kisumu County alone 10 years ago we had only less than 1,500 beds. Right now we have more than 10,000 beds, and we have been able to host some of the big and large international conferences like AfriCities and others which we've hosted. I can give my confidence that the industry is well prepared, the industry has the capacity, the industry is secure, safe for Jolimbe, Madwalimowa, Western region. Kendo nitie several attraction sites makoro warwako jowa mondo limwa Western region. To incidents ma winjorego nyalo bedo mana samoro 1%, ok en industry wise problem. Koro nyalo encourage jowa kata mana jok madwa chako biashara ailago nyalo support kendo ginyalo dhi mbele, to wabiro miyogi support manyalore through information, through connection to licensing bodies and other members who already operate in such businesses. Erokamano. Erokamano nya Dr. Robinson kuom kawo thuolo kendo goyo kodwa mbaka yao ng'eyo marwa kotenre kod sekta ni mar otende kod kuonde jot. Erokamano Dr. Robinson. Kono mga jwang mano kanyo en jakoma mar kuonde jot kod otende anyate alora mar Lake Victoria kabende kata nam lolwe kabende nwatemo mondo wawinjie kaka chenro chalo kata kamano iwinjo gi iti ni arita mar iwuon chakore kodi kaeto bende jo ohala kwa mondo miondikre mondo mi sirikal yote neno ni gi chiwo arita makare gimede gi yudo nonro maler mar oganda kapok gidonje kuondego mag jot. Mano e giko mar manyipnyero kamano kuom kit Ramogi TV. Nyinga Lydia Hauke warom kendo sadek weche manyien mag Wimore. Riti masane.